is a beautiful thing. But in your hands, it becomes something more. Experience the next level of ultrasound with Logic. Our next generation of systems is here, refined based on your input to help you deliver your best performance across clinical settings and specialties. Logic is your trusted companion for everybody, elevating your practice and the patient experience with advanced tools designed to enhance your clinical confidence and streamline workflow. Logic is your loyal assistant, built for collaboration, connecting you to high-quality results and accurate information across the care continuum, anywhere, anytime. Get the elevated experience you deserve with Logic, the next level of ultrasound. Hour after hour, minute after minute, the demands of performing ultrasounds never stop, and every body requires accurate results to quickly and efficiently make diagnostic decisions and move on to what's next. That's why Logic TOTUS puts more tools and technology in your hands, so you can redefine the rhythm of your hectic day and reduce complexity with every scan. Trust each decision with exceptional imaging that puts every pixel in focus and clinical support tools that increase head-to-toe diagnostic confidence. Improve efficiency and productivity with automated AI-powered workflow tools that let you quickly identify anatomy and adjust settings, and expand your solutions with an advanced digital platform designed to grow along with your practice. With Logic TOTUS, you get a multi-purpose ultrasound experience that defies expectations, all in a sleek, portable package. Elevate your experience with next-level ultrasound and make the most of your time with Logic TOTUS, because your every second matters. An instrument that's been expertly crafted and finely tuned is a beautiful thing. But in your hands, it becomes something more. Experience the next level of ultrasound with Logic. Our next generation of systems is here, refined based on your input to help you deliver your best performance across clinical settings and specialties. Logic is your trusted companion for everybody, elevating your practice and the patient experience with advanced tools designed to enhance your clinical confidence and streamline workflow. Logic is your loyal assistant, built for collaboration, connecting you to high-quality results and accurate information across the care continuum, anywhere, anytime. Get the elevated experience you deserve with Logic, the next level of ultrasound. Hour after hour, minute after minute, the demands of performing ultrasounds never stop, and every body requires accurate results to quickly and efficiently make diagnostic decisions and move on to what's next. That's why Logic TOTUS puts more tools and technology in your hands, so you can redefine the rhythm of your hectic day and reduce complexity with every scan. Trust each decision with exceptional imaging that puts every pixel in focus and clinical support tools that increase head-to-toe diagnostic confidence. Improve efficiency and productivity with automated AI-powered workflow tools that let you quickly identify anatomy and adjust settings, and expand your solutions with an advanced digital platform designed to grow along with your practice. With Logic TOTUS, you get a multi-purpose ultrasound experience that defies expectations, all in a sleek, portable package. Elevate your experience with next-level ultrasound and make the most of your time with Logic TOTUS, because your every second matters. An instrument that's been expertly crafted and finely tuned is a beautiful thing. But in your hands, it becomes something more.
Experience the next level of ultrasound with Logic. Our next generation of systems is here, refined based on your input to help you deliver your best performance across clinical settings and specialties. Logic is your trusted companion for everybody, elevating your practice and the patient experience with advanced tools designed to enhance your clinical confidence and streamline workflow. Logic is your loyal assistant, built for collaboration, connecting you to high-quality results and accurate information across the care continuum, anywhere, anytime. Get the elevated experience you deserve with Logic, the next level of ultrasound. Hour after hour, minute after minute, the demands of performing ultrasounds never stop, and every body requires accurate results to quickly and efficiently make diagnostic decisions and move on to what's next. That's why Logic Totus puts more tools and technology in your hands so you can redefine the rhythm of your hectic day and reduce complexity with every scan. Trust each decision with exceptional imaging that puts every pixel in focus and clinical support. Kính thưa quý thầy cô, quý diễn giả, cùng toàn thể quý bác sĩ đang theo dõi chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến. Các ứng dụng của 2D Shearwave UGAP và siêu âm chất cản âm trong chẩn đoán và can thiệp bệnh lý gan, từ cơ bản đến nâng cao. Chương trình đào tạo trực tuyến phiên số 3 hôm nay, và đây cũng là phiên cuối cùng của chuỗi chương trình này với chủ đề ứng dụng nâng cao của siêu âm chất cản âm trong can thiệp và theo dõi bệnh lý gan. Chương trình do Chi hội siêu âm Việt Nam, hệ thống y tế Vinmec và công ty GE Healthcare Việt Nam phối hợp tổ chức trên nền tảng Zoom online. Trước khi giới thiệu chương trình chi tiết, xin phép được trình bày đôi lời bằng tiếng Anh để các báo cáo viên và các bác sĩ quốc tế cùng theo dõi. Good evening, distinguished speakers and respected participants. Warmly welcome to Session 3 of our online webinar series, The Application of Shearwave, UGAP, and Contra-Enhanced Ultrasound in Liver Diseases, Diagnostics and Intervention, from Basics to Advanced, organized by GE Healthcare Vietnam in collaboration with Vinmec Hospital and the Vietnam Society of Ultrasound in Medicine, VISM. Today's session will focus on advanced application of contra-enhanced ultrasound in intervention and follow-up. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hân hạnh có sự góp mặt của ban chủ tọa và báo cáo viên. We are honored to welcome Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội siêu âm Việt Nam, Associate Professor Nguyễn Phước Bảo Quân, the President of VISM, giáo sư Hồng Giang, Chủ tịch Hội siêu âm Trung Quốc tại Quảng Tây, Professor Hong Yang, the Chairman of the system in Guangxi Province, China, tiến sĩ bác sĩ Wu Yung Won, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Tây, PhD Dr. Wu Yu Won, Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, China, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Chi hội Điện quang Thái Nguyên, phụ trách dịch thuật cho chương trình, PhD Dr. Nguyễn Trường Giang, the President of Thái Nguyên Radiology Society, Interpreter. Và sau đây, xin kính mời giáo sư Hong Giang sẽ bắt đầu phần bài giảng đầu tiên, ứng dụng của siêu âm chất cản âm kết hợp với hòa hình ảnh trong chẩn đoán sớm và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. We would like to invite Professor Hong Giang. We'll start the first lecture, Application of Contra-Enhanced Ultrasound combined with fusion imaging in early diagnosis and treatment for HCC.
Good afternoon, everyone. It's my pleasure to be here share with you about application of contrast enhanced ultrasound combined with fusion imaging in early diagnosis and treatment of HCC. I'm Dr. Hong Yang from Department of Medical Ultrasound, the first affiliated hospital of Guangxi Medical University. In this presentation, I will discuss this topic from 4 sessions. Epidemiology of liver cancer, CEUS for the diagnosis of early HCC. Fusion imaging combined with CEUS for diagnosis and treatment of early HCC. And finally, I will make a wrapping up with a brief conclusion. Let's begin with the epidemiology of liver cancer. As we can see from the pie chart, HCC is one of the highest incident rate and mortality rate of cancer globally for both genders. It is the 5th highest incidence and 3rd highest mortalities of all types of cancer. According to the statistical data from the National Cancer Center in China, both genders in Guangxi have the highest incidence rate of liver cancer around China, and also liver cancer ranked the first in the incidence and mortalities of cancer in Guangxi. Many research and clinical practice experiences show that early diagnosis and treatment is an important strategy which can improve the prognosis of patients and decrease the mortality rate. According to the ACR guidelines, 3 procedures are used for liver cancer screening and diagnosis. Owing to the convenient resolution, free radiation, and cost-effective, ultrasound is the first-line screening method for liver cancer in China. As the images show, US screen detecting nodules of variable size and echogenicity, but cannot make the diagnosis. We need to contrast enhanced imaging, including CEUS, CCT, and CMRI, to make the diagnosis. During the diagnostic procedure of focal liver lesion and high-risk population for liver cancer, ACR-CEUS LIRISE 2017 version are used to evaluate the malignant risk and divided into categories CEUS LIRISE NC, TIV 1 to 6, and CEUS LIRISE M. As the pictures show, CEUS LIRISE NC means no categorized due to image degradation or omission. And CEUS LIRISE TIV means tumor in vein. And CEUS LIRISE 1 means definitely benign, and CEUS LIRISE 2 means probably benign. And CEUS LIRISE 3 means intermediate malignancy probability, and CEUS LIRISE 4 means probably HCC. CEUS LIRISE 5 means definitely HCC, and CEUS LIRISE M means probably or definitely malignant but not HCC specific. A reference from European multi-center study show among 1,006 liver lesions, HCC was 47% in LIRISE 3, 86% in LIRISE 4, 98.5% in LIRISE 5 respectively. HCC and non-HCC malignant were 44% and 56% in LIRISE N respectively.
The highlight in the picture show the recommendation to each category. Its data is from our hospital and show the similar result as European multi-center study. Let's look at the criteria for CEUS LIRAS classification. The criteria of LIRAS 1 lesion mainly consists of cyst, hemangioma, and hepatic fat deposition or sparing. It means definitely benign. Let's look at this typical case of LIRAS 1. The patient was a 38 years old male with HBV infection history. And the US show multivariable echogenicity in liver, and the CEUS show in arterial phase peripheral discontinuous global enhancement and followed by a progressive centripetal contrast filling and iso or hypo enhancement in portal venous, portal phase, and the late phase. And the clinical diagnosis is hemangioma. Criteria of CEUS LIRAS 2 include distinct iso-enhancing solid nodules smaller than 10 mm, non-massive light iso-enhancing observation of any size, no typical hepatic fat deposition or sparing, and also CEUS LIRAS 3 nodules with interval size stability for more than 2 years. It means probably benign. This typical case of LIRAS 2 was a 62 years old male with HBV infection, and the US show a lesion with 9 mm in diameter and located in segment 5. And CEUS show there is no arterial phase and washout. It is the typical manifestation of regenerative nodule (RM). And criteria of CEUS LIRAS 3 include smaller than 10 mm with arterial phase hyperenhancement, no washout of any kind, or larger than 20 mm, no arterial phase hyperenhancement, no washout of any time, or between 10 to 20 mm, no arterial phase hyperenhancement, no washout or late and mild washout. It means intermediate probability of malignancy. This typical case of CEUS LIRAS 3 was a 58 years old male with HBV infection, and the US show a 27 mm lesion located in between segment 5 and 8. And CEUS show hypoenhancement in radial arterial phase, and then the microbubble fill in and show iso enhancement in the late arterial phase. And then during the portal phase and the late phase didn't show the washout. So the lesion have the characteristic of no APHE, no washout of any time. And the surgical pathology result show is RM.
And criteria of CEUS lattice flow include small than 10 mm with arterial phase hyperenhancement, late and mild washout, or larger than or equal to 10 mm with arterial phase hyperenhancement, no washout of any time, or larger than or equal to 20 mm, no hyperenhancement, arterial phase hyperenhancement, and late and mild washout. It means probably HCC. Let's look at this case. It's a 59 years old male with HPV infection history, and US show a 15 mm lesion located in segment 7, and CEUS show diffuse hyperenhancement in the arterial phase, but didn't show the hyperenhancement in the portal phase or the late phase. And so the characteristic of the lesion is arterial phase hyperenhancement, no washout of any time. And surgical pathology show proof it's a HCC. And criteria of CEUS lattice flow include all the following conditions: larger than or equal to 10 mm with arterial phase hyperenhancement, and late and mild washout in the same time. It means definitely HCC. And this typical case of CEUS lattice flow was a 67 years old male with HPV infection history. And US show a 25 mm lesion located in segment 5 and 8. Hyperenhancement show in arterial phase, and late and mild washout will show in the portal phase in the late phase. Also, surgical pathology show it was HCC. Criteria of CEUS lattice and need to meet all three following conditions at the same time, including ring arterial phase hyperenhancement, and early washout and marked washout. It probably or definitely malignancy, but not HCC specific. As the pictures show, ACR proper CEUS and CT or MRI resistant respectively, which further classify the diagnostic idea of focal liver lesions. In order to compare the diagnostic efficacy of liver cancer by using CEUS lattice and CCT lattice category, we retrospectively analyzed the data from our hospital and published several articles. Our results show with ACR lattice criteria, CEUS was superior to CCT in diagnosis of malignancy, but CCT was superior to CEUS in differentiating HCC from non-HCC malignancy. This is an interesting case share with you. The patient was a 39 years old male with HPV infection history. A 2.2 centimeter lesion located in segment 4, and CEUS show hyperenhancement in arterial phase and late and mild washout, and categorized to CEUS lattice flow, but the CCT show late and mild washout but no hyperenhancement in arterial phase and categorized to lattice flow. And finally, surgical pathology proved the lesion was HCC.
Such cases are not uncommon, owing to the real-time imaging characteristics of CEUS, which make it better on showing hyper-enhancement in arterial phase than on CCT and even on CMRI. HCC is a very special malignant tumor. Diagnosis of HCC relies on contrast-enhanced imaging rather than pathology, especially early HCC. In clinical work, we can combine multimodal imaging to make the diagnosis of early HCC. According to the liver cancer guidelines in China, typical expression of 2 imaging examinations of MRI, CT, CEUS, or ELB-MRI allow earlier proper diagnosis of HCC lesions with equal to or less than 2 cm and then allow treatment to begin earlier. There is some interesting technique called fusion imaging can help to realize multimodal imaging combined diagnosis of early HCC. And it is a medical image processing technology based on magnetic generated field, which combine real-time US images of a patient with CT, MRI, or US images, which have already been done and put into US system. By observing the video, we can locate the same section in lesion in the liver on US images as well as on MRI images by using fusion imaging technique. To illustrate this point, let's look at this foreign case of 56-year-old male who had HBV infection and cirrhosis for many years. US show multiple nodules in the liver with different diameter from 1 cm to 4 cm. CT show a lesion with 4 cm in diameter located in segment 6 with typical enhancement characteristics of HCC, and other lesions with diameter from 1 to 2 cm show hyperenhancement in the late phase but no hyperenhancement in arterial phase. And then CMRI was performed to differentiate the small focal liver lesions, but did not show the typical enhancement characteristics of HCC neither. Radiologists made the diagnosis of suspected HCC but could not confirm. During the complexity of case, fusion imaging combined with CEUS was employed to confirm the diagnosis of the small lesions. At first, we locate each focal liver lesion from MRI images on US. And then CEUS was performed to view the small focal liver lesions located by fusion imaging. And the video show ISO enhancement of the small focal liver lesions in the arterial phase and the portal phase and also in the late phase. And this picture shows ISO enhancement of small focal liver lesion in the late phase. And this picture shows the hypo enhancement of focal liver lesion located in segment 6 in the late phase. So we made the conclusion based on CEUS that the small focal liver lesions were benign lesions, either DM or RM. After consulting with the patient and his relatives, surgery was performed on this patient. The right picture shows severe cirrhosis in this patient who could not survive from the whole radial excision.
So we located one of the small focal lesion on intraoperative US and removed it for pathology. Fortunately, intraoperative frozen pathological results showed the lesion was RN. Finally, the surgeon decided to excise the segmented lesion only, which was verified by pathology after surgery as HCC. The following case was a 70-year-old male with 5 years history after HCC radiofrequency ablation and HBV infection history for many years. During the following are 2 lesions with the diameter from 1 to smaller than 10 mm located in segment 2 and segment 4, which show hyperenhancement in the arterial phase and hypointensity in the hepatobiliary phase on EOB-MRI. The lesions were really small, so we used fusion imaging to locate the lesions on US. On the 2 left picture, only segment 2 lesion, but no segment 4 lesion displayed on conventional ultrasound. But CEUS showed hyperenhancement in the 2 lesions and held true complete diagnosis, as the 2 right pictures show. We comparatively analyzed the detection rate of 76 focal liver lesions on US and fusion imaging. The results show that the detection rate of 76 focal liver lesions on US EOB-MRI fusion imaging and CEUS EOB-MRI fusion imaging were 53%, 97%, and 100% respectively. Therefore, we draw the conclusion that fusion imaging can improve the detection rate of small focal liver lesions. Currently, there are 3 radical therapies for HCC, which include surgical resection, transplantation, and thermal ablation. Among them, thermal ablation is usually used to destroy small HCC lesions, especially those located in the center part of the liver with a diameter less than 2 centimeters. There are several thermal ablation techniques for liver cancer, which include radiofrequency ablation, microwave ablation, laser ablation, and high-intensity focused ultrasound. Among them, radiofrequency ablation and microwave ablation are the most common used thermal ablation techniques for HCC and are usually guided by conventional ultrasound in China. However, there are several limitations by using conventional ultrasound. First, conventional ultrasound has a low accuracy for focal liver lesions diagnosis. And second, conventional ultrasound gives low definition images for focal liver lesions. As we can see from the 2 pictures, the picture on the left is a US image, and it's quite difficult to make out the lesion, whereas the picture on the right is a CT imagery, which show the lesion distinctly. And third, US is indistinguishable for remnants and recurrence of liver cancer after ablation. The left image is from US, and there doesn't seem to be anything remarkable. However, the right image from CT shows there is a remnant of ablative lesion. And CEUS has overcome the limitation of conventional ultrasound and shows microcirculation of tissues and tumors
so it has a higher accuracy for focal liver lesion diagnosis than conventional ultrasound and has the similar accuracy as CCT and CMRI. And also, CEUS can distinguish liver tumors from necrosis, so it can make the diagnosis of remnants and recurrence of liver cancer after ablation, just like the case on the last slide. Conventional ultrasound didn't show the recurrence, but the CEUS showed the recurrence lesion very clearly. Also, we can use the combined technique during ablation to guide the needle insertion by the multi-imaging system. Now look at this case. An 86 years old female had her HCC therapy history for more than 20 years and hepatitis history for a long time. Over the past 20 years, the patient underwent hepatectomy, external ablation, and summer ablation several times. In May of 2020, AFP kept increasing. However, no imaging found recurrence. And 6 months later, ELB-MRI showed a lesion located in segment A, which was about 1.3 centimeter, but US did not show it. These images show in ELB-MRI the lesion locates segment A and show iso enhancement in the arterial phase and hypo enhancement in the late phase and hypointensity in the hepatobiliary phase, which had the characteristic of high suspected HCC. We need to verify the diagnosis and make a treatment plan. And the thermal ablation would be the best choice owing to the age of the patient, the long therapy history, and the small size of the lesion. However, we could not identify the target lesion on US. Then we use fusion imaging to locate the lesion and then use CEUS to make diagnosis. And from this video, and we can see hyper enhancement was shown are in the arterial phase, and also hypo enhancement was shown on late phase. It's about here, very mild. Then we perform microwave ablation guided by the combined technique. And immediately after ablation, we evaluate the efficacy of microwave ablation, and from the image, we can see we had a successful ablation. Additionally, AFP decreased to a normal level 1 month after ablation, and the patient is still in the tumor-free survival now. Okay, let's wrap it up. From the evidence discussed, we can conclude that CEUS improve early diagnosis of early HCC. Fusion imaging combined with CEUS helps to realize multimodal imaging combined diagnosis of early HCC. During the thermal ablation procedure of liver tumor, fusion imaging combined with CEUS can be used for locating target tumor, guiding insertion, and evaluating the efficacy after ablation. And finally, I would like to share some data of our department. The table shows the examinations of US, CEUS, interventional ultrasound, and thermal ablation within 5 years. And we finished and performed lots of the cases every year and welcome
through our department to study CEUS and also interventional ultrasound. And thank you for your listening. Tiếp nối chương trình, xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Wu Yu Won sẽ trình bày về ứng dụng của siêu âm tiết cận âm trong chẩn đoán và điều trị can thiệp gan. Continuing with our program, we are honored to invite PhD Dr. Wu Yu Won to present on the topic, the application of contrast-enhanced ultrasound in diagnostic and interventional treatment of liver diseases. Hello, everyone. Let's start with one case. This main person is 58 years old. He got the HBV infection more than 30 years. His tumor markers are all negative. First, let's see the CECT. In the plain scan, the lesion is lower density, and in the artery phase is a lateral highlight enhancement. In the total view and in the later phase is lower density. Then the report suspected to be the liver cancer. What about the CENR? We can see in the T1, which is the imaging sequence, is lower density, and in the T2 is highlight signals. So what about the enhancement model? We can see is a little highlight enhancement and was washed out in the core phase. So the CENR also suspected this hepatitis liver cancer. Maybe it is HCC. So this patient finally went to our ultrasound department, got the CEUS. You can see its enhancement model is like a lymphocyte nodule enhancement, filling from outside to the inside of this lesion. Finally, we saw it is benign or malignant. It's not like the typical HCC model that's fill in and fast wash out. It's not like that. So we saw it is benign. B is a hemangioma. In that way, the surgeons do not know which report should be believed. So finally, they want to get the resection. In the operation room, they could not find this lesion. They asked me to locate the lesion. I reviewed these images, located in the segment 7. When this tumor cut off, it looks like this. And the brutal pools of the hemangioma flows out. So it's really the benign lesion, all right? If they believe us, then this unnecessary operation could be avoided. So right now, the patient lie on the bed, that we should face the diseases like patient center when he face the physician or surgeon and our ultrasound doctor and our radiologist. We should come together, make the NDT model to discuss which is the best treatment for the patient. That is the reason why I'm sharing with you this title, Application of Contrast-Enhanced Ultrasound in Liver Interventional Diagnosis and Treatment. And I am the speaker, Yuchen Wu. My PPT
will share with you with this list. First, let's see the diagnosis. One paper published in the year 2018 shows us that not all tumor nodules are clearly detectable in conventional B-model ultrasound. That is the CEUS law. So the CEUS can be used to guide conscious ablation in the case of undetectable or poorly visible targets. Let's see one case. This male person with the HPV infection and with elevated AFP. This lesion is located in the segment 8 near the surface of this liver. This enhancement model is like fast fill in and fast wash out. So it was diagnosed as the type 2 HCC. What about ultrasound? Let's see. Ultrasound could not find this region. So what will you do? And this region is small. And finally, we combined the ultrasound and in our imaging together. We using the phase of fusion imaging, and we perform the CEUS. We can see in the ultrasound phase, this tumor was highlight enhancement, and finally it was washed out. Fast fill in and fast wash out. So we diagnose it as a HCC, and the pathology finally is the HCC2. And another case, and we show you with this main person with the light upper abdominal pain for 7 days. He got the past history of diabetes, and when his temperature is elevated, his liver abscess. Let's see the laboratory examination. The WBC is higher and the CRP is higher. Maybe identicate is infection. Another tumor markers CA911 is elevated. Maybe it identicate is a tumor. So what about the imaging? CT imaging shows that this lesion in the light lobe of liver, and the ultrasound shows this lesion is solid. Maybe it's a tumor. So we finally performed the CEUS. In the CEUS model, when we can see this lesion is higher enhancement. Wash it up in the later phase. Is a fast fill in and fast wash out? Yes, it is, but it's not like the HCC model. Finally, this patient got a biopsy and the resection, and its pathology is intrahepatic cholangiocarcinoma, ICC. And another case, you can see this lesion located in the light lobe of liver was the 4.6 centimeter. After several months, it can become bigger. We performed the biopsy, and the pathology is HCC. Finally, this patient got the alopecia stage. And what is the alopecia? It means associating liver partition and portal view negation of stage detected common. And in the first stage, after the first stage of this operation, we perform the CEUS. We can see this tumor is non-enhancement. What about the CCT? Non-enhancement too.
And the CENR also shows that this tumor is not enhancement. Finally, this patient got the second stage ablation, and its pathology is no tumor residual. So here we can see the CEUS is equal to the CECT and CENR because they all shows the tumor is not enhancement. About 2 years later, this patient got a repeated fever, abdominal pain, and dryness. Here we can see his tumor markers is elevated. Is that the tumor recurrences or is suspected? What about the routine blood test and liver function? From the liver function that we can see this patient is biliary redundant. So that we perform the PDCD. After that, the surgeons bring this patient to the radiology department to get the angiography. Then we can see the biliary and in the enhancement are also shows like that. And the CENR, we can see this suspect that is the tumor. Cause that is the abnormal signal caused the biliary jaundice. Is that true? So we perform the CEUS. You can see this is one area with non-enhancements. And in the liver, we cannot see anything abnormal. So the surgeons got this biliary stent implantation. They want to solve this biliary jaundice problem. After that, we can see this stent is like here. What about these abnormal signals? What is that? So we perform the CEUS again. This time we infusion this contrast engines from this PDCD tuber. We can see the biliary and the intestine are detected. So where is the abnormal signals in our images? Then we combine with the CENR and our ultrasound imaging together. Finally, we can see here is the reason, so which in us suspected. Finally, we could confirm that this is the intestine. So we avoided the unnecessary biopsy. Here we can see the CEUS is very useful. All right. Next, I would like to share with you the CEUS is in the ablation. This patient's tumor is located in the right lobe of the liver. It is highlight enhancement in the artery phase. We perform the ablation. After the first ablation, then we can see that this is maybe residual tumor here. We mark it as in the left circle. Then we perform the additional ablation. After that, we market this primary tumor in the right circles. We can see right now. Upon the CEUS, we can see this thing is totally covered by the non-enhancement area. Another case, you can see this lesion in the right lobe of this liver. Of course, the first time it wasn't seen very clearly. So we performed the artificial ascites and artificial pleural effusion to make this lesion see clearly. After that, then we perform the ultrasound guidance biopsy and ablation. After this ablation,
we perform the CEUS to elevate the ablation effectiveness. What we can see in the needle path is microbubble is filling into the ascites. What is that? That means it's bleeding. And with the CEUS guidance, we perform the ablation to stop this bleeding. Finally, it worked. You cannot see the bleeding again. Next, I will show you the CEUS using in the liver transplantation. One paper published in the 2016 showed us that in the operations, the CEUS can be used to detect the biliary trace. In this case, it shows us the biliary trace very well. And what about after this liver transplantation? We could see this hepatic artery aneurysm and hepatic artery stenosis. Right now, what about the hepatic artery thrombosis or embolization? I will show you one case. This young man. First, he is very young and got a very big tumor in the left lobe of this liver. He got the resection. After 2 years later, got the tumor recurrences, and the CEUS shows it fast fill in and fast wash out. My diagnosis at HCC. So what about the CECT? It's the same enhancement model. And the CENR. You got a taste. Want to control this tumor. But it was become bigger, you know that? Finally, we can see this tumor is out of control. So this patient loses the resection operation. Finally, he got the liver transplantation. The second days of this liver transplantation, we perform the CEUS to elevate whether is there any complication. In the artery phase, we only can see these portal views. We cannot find this hepatic artery. So we suspect that it was a hepatic artery embolization. They want to confirm the CECT. Traditionally, the surgeons believe the CECT and CENR much more than our thought. And the CECT shows that the same results. What about the DSA? Also, they cannot see the hepatic artery. So they got the capitalization. They want to infusion the medicine to make this hepatic artery clear. Right, started to work? No, of course not. The research is not good. You can see the objective of this obstruction of this hepatic artery is still happened. So they finally got implant this stent. Finally, this patient got the liver function failure.
he died finally. So this research is not very good. So here we can see the CEUS is useful. So any beyond this liver organ, of course, we can see the CEUS used for any other question. For example, this female person got the 4th stage lymphomas. He got the hypersplenism. The clinician suspected recurrences, those they want us to get the spleen biopsy. The spleen is look like this. Biopsy is look like this. After that, more than 30 meters later, we perform the CEUS. We can see it's abnormal signals. Look like this. So we diagnose is bleeding. After several hours watch and wait, I perform the ultrasound again. Of course, in this at the several hours later, they using some medicine to stop this bleeding. What about the results? Let's see. And the CEUS model, we can see that this is highlight enhancement in this spleen, and this highlight area is connected with the spleen artery. So we can diagnose this. We have already heard this the spleen artery, and along this spleen there's a lung enhancement area. You can see. Finally, we perform the DSA model. You can see this area is bleeding. So the surgeon finally they using the interventional ablation to stop the spleen bleeding. And the result is good. So finally, we saved this patient's life. Here we can see this CEUS is okay. Let's show you the liver interventional ultrasound data in the past few years in our center. And the CEUS case in the last year is more than 9,000. We would like to thank you, This young home professor. He bring us to climb one mountain to another mountains. Only we stayed in the mountain top, we could see the very good view. Finally, we could get these conclusions. That is, the conscious enhancer ultrasound can adequately diagnose focal liver lesions and also elevate the blood supplies after the TACE and the interventional therapy. And the CEUS could also elevate the effective of the liver tumor ablation, detective active bleeding, and guided ablation. That's all. Thank you.
Xin cảm ơn phần bài giảng của các báo cáo viên với rất nhiều kiến thức bổ ích. Tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là phiên thảo luận. Quý bác sĩ có thể tiếp tục gửi các câu hỏi đến báo cáo viên của chúng tôi thông qua khung Q&A trên Zoom. Và trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân và Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Giang sẽ điều phối phiên thảo luận ngày hôm nay. Thank you for our speaker for informative presentation. We now move on to the Q&A section moderated by Associate Professor Nguyễn Phước Bảo Quân and PhD Dr. Nguyễn Trường Giang. And now is the first question. Okay, so can you hear me? Dạ, có nghe anh. Professor yes. Yes. Thầy Quân ạ, vâng, em vẫn đang ở bên ngoài thôi, có thể nó hơi ồn một chút. Em có thể Vâng, vẫn không? nghe Dạ. rõ thời gian dẫn chương trình tiếp đi. Dạ. Vâng, so the question is what the value of the contrast ultrasound in assessing any residual tumor that has been fully ablated during the liver tumor intervention, considering the real-time assessment incapability to guide the additional ablation for the physicians. Will you please let us know? Thank you. We would like to invite the Professor Yong Han and Dr. Yu Wan Hu answer the questions, please. Oh, you want me to answer this question, all right? Yes. Yeah. Indeed, the CEUS is the most useful examination for us to elevate the ablation effect. Whether the ablation is totally responses. What is your routine work to elevate this ablation effect? Is using the CT or NR? In our departments, we always using the CEUS. After the ablation, we did not perform the CEUS immediately because at that moment, the ablation area is covered by the hyperecho cloud, and the cloud is covered the original tumor. We should wait for several minutes, maybe 10 minutes is okay. Because after 10 minutes, the original tumor's outline can be detected clearly. We can see the original tumor look like. So at that time, we perform the CEUS to see whether the non-enhancement area is totally cover the original tumor. If there is any residual tumor, what is the enhancement model? Maybe it's look like nodule or
illegal enhancement. It's not like the inflammations. Inflammations enhancement is surrounding the ablation zone. Is have the same thickness. And also after the ablation for 1 month, we perform the CEUS and the CCT or CENR again to assess the ablation effect. I think that's all for this question. Can you get my point? Yep, thank you very much. Yep. Tôi có thể tóm tắt là như này, tức là ông nói rằng là không biết là các bạn sẽ sử dụng các cái phương tiện gì để có thể đánh giá một cái tổn thương còn sót lại sau khi làm can thiệp. Cũng có thể là cộng từ hay là CT, nhưng tuy nhiên ở cái khoa của ông ấy thì ông sẽ sử dụng siêu âm và siêu âm thuốc tương phản, bởi vì là thực tế thì siêu âm tương phản là một cái phương tiện hữu hiệu nhất trong cái việc đánh giá các cái tổn thương còn sót lại đối với các cái bệnh nhân của ông ấy. Thế thì tại sao lại như vậy? Bởi vì là thường thường siêu âm tương phản thì sẽ thấy các cái tổn thương nằm trong cái vùng đốt của chúng ta, nó sẽ, nếu như vẫn còn sót lại thì nó sẽ ngấm thuốc rất là mạnh. Còn nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là thì động mạch cũng như là tĩnh mạch cửa như thì muộn không thấy có cái vùng ngấm thuốc, thì chúng ta có thể khẳng định được là đã hoàn toàn đốt hết cái khối u rồi. Thế vậy khi nào chúng ta sẽ làm cái kỹ thuật siêu âm tương phản sau can thiệp? Thường thường chúng ta phải đợi 10 phút để lúc bấy giờ các cái ranh giới của cái tổn thương nó rõ ràng hơn trên siêu âm 2D, và sau đó chúng ta sẽ tiêm thuốc tương phản và đánh giá là nếu như chúng ta không thấy còn ngấm thuốc nữa thì chúng ta đã đốt hết, và nếu mà vẫn còn các cái nốt ngấm thuốc thì chúng ta cho rằng là nó là còn chưa hết, chúng ta cần phải làm lại. Như vậy nó có cái chẩn đoán phân biệt giữa cái ngấm thuốc tương phản do viêm hoặc là do u. Nếu trong trường hợp do viêm thì thường cái tổn thương nó nằm ở phía xung quanh cái vùng chúng ta đốt, còn nếu mà cái tổn thương mà nó ngấm thuốc ở bên trong cái vùng tổn thương cái vùng chúng ta đốt thì nó là cái tổn thương còn sót lại. Và sau khoảng độ 1 tháng thì chúng ta lại đốt trở lại một lần nữa, và khi chúng ta đốt trở lại thì xin lỗi, sau một tháng chúng ta đánh giá trở lại bằng CT hoặc là cộng từ có tiêm thuốc tương phản, và lúc đấy chúng ta sẽ đánh giá những cái vùng tổn thương còn sót lại hoặc là tổn thương có thể là tái phát. Và đấy chính là các cái nội dung mà ông đã trả lời rồi. Mọi người có hỏi thêm gì không ạ? The second question from the audience. So the second question is in the diagnosis of early stage of liver cancer, when using the contrast enhanced ultrasound combined with the image fusion technology to deal with the tumor of the differential degree, how can we accurately distinguish and diagnose then based on the perfusion contrast agent and the characteristic of fused image, so as to improve the early diagnosis rate? I think this question is for Professor Hồng Yang. Okay, thank you for the question. In the detection and diagnosis of early liver cancer may rely on contrast-enhanced imaging and the evaluation of AFP and PIVCAR2 also have certain diagnostic significance. Contrast-enhanced imaging include CECT, CMRI, CEUS, and EOB MRI. Each of those methods have its own advantage and disadvantage.
ELBMRI has the highest sensitivity for the detection of early lesion during the hepatobiliary phase, but the specificity of diagnosis is not so much. Owing to the advantage of real-time characteristic, CEUS is the most sensitive for hyper-enhancement during the arterial phase. And this point, which is very important for the diagnosis of early liver cancer. However, the application of CEUS is affected by the low detection rate of US for early liver cancer lesions and the inability of CEUS to achieve whole liver scanning in a very short arterial phase. Therefore, for the lesions which are not shown clearly on US, and future imaging technology help to improve the diagnostic efficiency of early liver cancer by realizing the detection and diagnosis of multiple images. And also, ultrasound-guided operation can be used to treat early-stage liver cancer quickly and economically. Thank you very much. Tôi có thể tóm tắt nội dung câu trả lời thì là nói chung là trong cái chẩn đoán ung thư gan sớm thì không chỉ có chẩn đoán hình ảnh mà nó cần dựa vào các xét nghiệm, ví dụ như là alpha P hoặc là PIPCA đấy. Cái này nó khá là quan trọng và trong chẩn đoán hình ảnh thì cũng cần phải phối hợp nhiều các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác nhau, ví dụ như là siêu âm, các lớp vi tính cộng từ tiêm thuốc tương phản, cộng từ tiêm thuốc tương phản đặc hiệu và siêu âm có tiêm thuốc tương phản. Mỗi một kỹ thuật nó có những cái thế mạnh cũng như là các hạn chế khác nhau. Đơn cử như là đối với lại cộng hưởng từ có sử dụng thuốc tương phản thì nó rất là nhạy, đặc biệt là trong cái thì gan đường mật. Tuy nhiên thì cái độ đặc hiệu của nó lại không được tốt và không phải lúc nào chúng ta có thể sử dụng chẩn đoán phân biệt được. Đối với siêu âm tiêm thuốc tương phản thì nó khá là nhạy và nó thực sự là rất hiệu quả, đặc biệt là chúng ta có thể quan sát được một cách là thời gian thực. Khi chúng ta tiêm thuốc, chúng ta đánh giá là cái ngấm thuốc nó rất là rõ ràng, rửa thuốc cũng rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì siêu âm tương phản thì nó lại có cái hạn chế là đối với trường một khối u to chẳng hạn thì siêu âm nó cũng không thể che phủ được hoàn toàn cái khối u, vì là trong cái trường quét của siêu âm nó chỉ trên một lát cát thôi, hoặc là một vài lát cát ở lân cận, chúng ta không che phủ hết toàn khối u. Hoặc là trường hợp bệnh nhân có nhiều khối u chẳng hạn thì siêu âm tương phản nó cũng khó có thể che phủ hết khối u, chúng ta có thể phải làm lần lượt từng khối u một. Đấy, và tuy nhiên thì đối với siêu âm tương phản thì nó có thể giúp chúng ta đánh giá một cách hết sức là rõ ràng, và đặc biệt là nó có thể hỗ trợ cho trường hợp chúng ta có thể làm can thiệp. Chúng ta chỉ có thể đánh giá được tốt khi chúng ta trên siêu âm 2D chúng ta nhìn thấy cái tổn thương của các khối u gan, và chính vì thế chúng ta có thể tiêm thuốc tương phản và đánh giá được cái tính chất ngấm thuốc của tổn thương mà chúng ta có đưa ra chẩn đoán, phối hợp với các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác và các cái xét nghiệm, đồng thời có thể giúp đánh giá cái hiệu quả của cái việc can thiệp dưới siêu âm, và đặc biệt là các cái can thiệp siêu âm ở cái giai đoạn sớm của ung thư. Đấy là cái câu trả lời của bà Hồng Giang, và chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo. So the next question, please. So the question number 3. For patients with early stage of liver cancer who are planned to undergo surgical resection, how can this technology through multimodal image fusion using preoperative planning provide accurate guidance for determining the optional surgical margin and predicting the risk during the operation? And what are the key precautions and in the practical application? Okay. Thank you for the question. And actually, at the same principle of
in vitro application, intraoperative, including open surgery and laparoscopy resection. Fusion imaging can also achieve multi-imaging combination for localization and navigation of target lesion. Of course, the equipment and algorithm of intraoperative navigation system are different from external navigation system. At present, the Department of Hepatobiliary Surgery of our hospital has introduced the system developed in China for intraoperative localization and navigation. It's just a very early stage, and now we have some experience, but not so much. If you guys have interest and can come to our hospital to visit surgery. That's it. Thank you. Thank you. Bây giờ tôi có thể tóm tắt được cái nội dung của cái câu trả lời của bà Hồng Giang. Thì là nói chung là khi mà chúng ta thử nghiệm nó cũng giống như một cái nguyên tắc mà chúng ta làm ở trong phòng thí nghiệm thôi, thì đều có một cái đánh giá hết sức đầy đủ trước khi chúng ta quyết định làm phẫu thuật, kể cả là phẫu thuật mở hay là phẫu thuật nội soi cũng vậy thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng các biện pháp là hòa hình. Thì khi hòa hình thì nó đánh giá rất là tốt với tổn thương. Tuy nhiên thì đánh giá trước mổ cũng như đánh giá ở trong mổ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi vì là trước mổ chúng ta có thể đánh giá bằng các cái siêu âm qua ở bên ngoài qua thành bụng, cũng như là đánh giá bằng các kỹ thuật chẩn đoán nhạy khác. Nhưng mà ở trong mổ chúng ta là cái cấu trúc đại phẫu nó đã thay đổi rồi, cộng với chúng ta có thể sử dụng các cái đầu dò ở bên trong mổ. Chính vì thế cho nên nó cũng sẽ khác biệt. Ngay tại cái khoa của bà Hồng Giang này thì bà ấy có một cái các bác sĩ bên Trung Quốc người ta đã tự thiết kế ra một cái phần mềm, một cái hệ thống để có thể theo dõi trong mổ được. Tuy nhiên thì họ cũng chưa áp dụng được nhiều bệnh nhân lắm, cho nên họ cũng chưa thể nào có nhiều kinh nghiệm về cái việc này. Và thực ra cái việc mà hòa hình trong việc đánh giá trước mổ nó là một cái vai trò rất là quan trọng. Và bạn nói là nếu chúng ta sự quan tâm đến người ta làm như thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể là sang bên cái bệnh viện của bà để mình mục sở thị để có thể cùng đánh giá các cái tổn thương trước mổ cũng như là đánh giá trong mổ. Đấy là câu trả lời của bà Hồng Giang. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Next question please. Hello, organizer. Okay, yes. So the question number 4. So in the ablation treatment of the early stage liver cancer, how can contrast enhanced ultrasound combined with the image fusing technology monitor the ablation range in the real time to ensure that the tumor is completely covered and avoid excessive ablation? And there's any index method to quantify and evaluate the ablation effect? Okay, thank you for the question. Modify resistor criteria, that is response evaluation criteria in solid tumors, were used to evaluate the efficacy of thermal ablation for liver cancer. That is, 1 month after ablation, contrast-enhanced CCT, CMR, or CEUS was performed. If there was no enhancement in the tumor area, no enhancement in both arterial phase and delay phase, and also the ablative margin was larger than or equal to 5 millimeter, the complete response, that CR, was determined. And CR is one treatment, and a CR in one treatment phase is related to the recurrence of ablative lesions and the prognosis of patients. So we should try our best to achieve this goal.
However, efficacy evaluation immediately after operation cannot achieve due to indistinguishable age of target lesion caused by the gas and inflammatory hyperemia during operation. And by using fusion imaging of pre- and post-operative images, the age of target lesion can be distinguished in operative area on CEUS images and made the efficacy evaluation immediately after operation possible. And of course, however, over rely on these techniques should be avoided during the evaluation. And because the accuracy of fusion imaging can be affected by movement of patient or change of the anatomical structure caused by the operation process. And our experience suggests and fusion imaging combined with the identification of the relationship between the lesion and the surrounding anatomical landmarks can improve the accuracy of immediately efficacy evaluation after operation. And that's it. Okay, thank you very much for your answer. Tôi có thể tóm tắt ra một chút về cái câu trả lời của bà ấy. Thì chúng ta có một cái thang điểm sửa đổi, resist sửa đổi, thì là các tiêu chí của nó đánh giá thì nó dựa vào tức là nó có một tiêu chí đầy đủ để trong đánh giá các cái tổn thương sau cái đốt nhiệt. Thế thì thường thường là 1 tháng sau khi mà làm can thiệp xong thì người ta sẽ có thể sử dụng cắt lớp vi tính cộng từ hay là siêu âm tương phản để đánh giá xem là nó có các cái vùng tổn thương nào tái phát hay không. Nếu như không có một cái tổn thương nào ở trong cái vùng của khối u ấy, thì cho rằng là tổn thương không có tái phát, kể cả là các cái ngâm thuốc ở thìa động mạch cũng như là tĩnh mạch thì muộn. Thì một cái tiêu chí là cái vùng mà chúng ta đốt ấy nó phải lớn hơn trên trên khoảng 5 cm ra ngoài các cái tổn thương u. Thế thì nếu trong trường hợp mà đốt hết hoàn toàn, hay người ta gọi là có một tiêu chuẩn nó gọi là complete response CR ấy, thì nếu trong trường hợp đốt hết hoàn toàn thì là có cái tiên lượng tốt cho bệnh nhân mà chúng ta không hề thấy có tổn thương nào ngấm thuốc cả. Đấy là một cái sự mong muốn lớn nhất. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của quá trình can thiệp ngay tức thì thực sự rất là khó đánh giá cái đường viền cũng như là cái đích của tổn thương, bởi vì là lúc khi chúng ta vừa đốt xong thì là cái tổn thương nó đã bị quá nhiều các cái khí ở bên trong ấy. Rồi thì một số trường hợp là nó có cái tình trạng viêm và tăng sinh mạch ở xung quanh nữa, cho nên làm chúng ta thực sự khó đánh giá. Chính vì thế cho nên cần phải sử dụng các kỹ thuật là hòa hình trong trường hợp đánh giá ngay sau can thiệp. Thế thì cái rìa của cái tổn thương thì thường thường nó chẩn đoán ở trên siêu tương phản ấy, thì chúng ta có thể đánh giá được ngay trong quá trình chúng ta làm can thiệp được luôn. Thế tuy nhiên chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào một kỹ thuật nào đơn lẻ cả, mà trong quá trình đánh giá thì chúng ta cần phải đánh giá phối hợp. Ờ, Bởi vì là khi chúng ta làm siêu âm để đánh giá cũng như là hòa hình với cộng từ trong đánh giá cái tổn thương sau can thiệp thì nó bị ảnh hưởng của rất nhiều vấn đề. Nó ảnh hưởng bởi quá trình dịch chuyển cũng như là thở của bệnh nhân, và thay đổi các vị trí giải phẫu trong quá trình chúng ta làm can thiệp rồi. Thế thì cái kinh nghiệm chúng tôi cho rằng là cái hòa hình thì nó giúp chúng ta có thể phát hiện được cái tổn thương cũng như là cái liên quan của tổn thương với cái mô xung quanh, và chính vì thế nó có thể cải thiện được độ chính xác trong quá trình đánh giá là có hiệu quả, cái can thiệp có hiệu quả hay không. Thế thì thực ra thì bà cũng có nói về cái việc là kể cả là hòa hình thôi, nhưng mà khi mà đã thay đổi cấu trúc giải phẫu cũng như là do bệnh nhân dịch chuyển các cái vị trí cũng như là hít thở thì nó đều có tạo ra các cái sự bất lợi ở đây. Thế tuy nhiên chúng ta không không nên hoàn toàn tin tưởng vào một cái, nhưng mà nếu trong trường hợp bệnh nhân 1 tháng sau khi làm can thiệp chúng ta đánh giá bằng kỹ thuật tiêm thuốc tương phản thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được, có thể đánh giá được mà dựa theo cái tiêu chuẩn của cái RACIS sửa đổi. Xin hết cái câu trả lời này. Any other questions?
So the question number 5, how does the contrast enhanced ultrasound can improve the detection rate of small lesions in interventional diagnosis of the liver? Any of Okay, them? Yeah. I will answer this question, all right? Yes. Yes. Before we perform the CEUS, we already performed the conventional ultrasound. So we should know earlier whether this patient should already get the liver tumor. And we also combine with whether the patient with the high risk of the liver tumor, such as the hepatitis and the background of liver cirrhosis and fatty liver diseases, and whether this patient get the elevated tumor markers. The patient with this high risk is likely to have the liver tumor. So these questions mention that whether how could the CEUS could elevate the smaller tumor detective rate? I think that's a good question. For those people who already found have liver tumors in the conventional ultrasounds, so the CEUS is focused on the lesion we have already found in the conventional ultrasound. That is okay. So for those people who could not be detected any lesions in the conventional ultrasound, but they have the elevated tumor markers, we should perform the CEUS very clearly. Whether we have the CECT or the CNR for reference, if not, we have to perform the CEUS first. So in the arterial phase, we should perform the CEUS examination very quickly to scan the whole liver. Why we should perform the CEUS very quickly? Because the arterial phase is very short. It only can last about 10 to 20 seconds. We found we would like to detect whether there is the hyper enhancement area in the arterial phase. And the later phase is very long. We could also scan the whole liver to find whether is there any washout lesion in the later phase. Of course, if we have already have the CECT or CNR imaging for the references, then the CEUS can use the ultrasound and CECT or CNR combined together using the fusion imaging to detect whether is there any suspected lesions. Okay, thank you very much for your answer. Tôi có thể tóm tắt cái nội dung của cái câu trả lời của ông U, tức là khi mà chúng ta chẩn đoán một cái ung thư gan hoặc là dự định làm một cái siêu âm để tìm để đánh giá một tổn thương một khối u gan trên siêu âm, thì chúng ta đã thường là chúng ta đã có trong tay cái chẩn đoán là ông đã có một bệnh nhân đã có một u gan trên siêu âm thường quy rồi, hoặc là một số trường hợp bệnh nhân mà đã có CTA cộng tử hưởng từ và bây giờ cần đánh giá. Thì đối với bệnh nhân mà mới chỉ có siêu âm không mà chưa có CTA cộng tử ấy, thì làm siêu âm thì chúng ta sẽ đánh giá như thông thường thì đánh giá là có tăng ngấm thuốc rất là mạnh ở thủy động mạch và rửa thuốc. Nếu thế thì chúng ta có thể là đã chẩn đoán rồi, nhưng mà cái ưu thế cái câu hỏi này rất là hay, bởi vì là nói là nó cải thiện cái tình trạng chẩn đoán như nào, thì ông có nói là cái cải thiện lớn nhất ấy nó là cái tổn thương khối u mà chúng ta không hề nhìn rõ thấy trên siêu âm 2D.
Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ tiêm thuốc tương phản để đánh giá. Nhưng mà một cái lưu ý là cái thì động mạch nó chỉ kéo dài khoảng 10 đến 20 giây thôi, cho nên trong quá trình sau tiêm thuốc tương phản xong chúng ta phải quét rất là nhanh. Để chúng ta xem bất kỳ một cái vùng nào mà nó ngấm thuốc thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vùng đấy. Bởi vì là cái thì động mạch nó nhanh cho nên chúng ta cũng phải quét rất là nhanh. Sau đó khi chúng ta đã định vị được cái tổn thương ở trên cái thì động mạch mà thấy là ngấm thuốc ở cái vị trí đấy rồi, chúng ta sẽ đánh giá cái thì tĩnh mạch cửa và thì muộn. Thì bởi vì hai cái thì này nó rất là lâu cho nên chúng ta còn thoải mái thời gian chúng ta quét toàn gan được. Thế cho nên là đối với đây là một trong thế mạnh. Thế còn nếu như bệnh nhân mà đã được chụp các lớp vi tính hay là cầu ổn từ mà chúng ta cũng không nhìn thấy rõ cái tổn thương, ờ, thì chúng ta sẽ phối hợp bằng cái biện pháp như hòa hình, hoặc là cũng tương tự như cái phương pháp ban đầu thôi. Còn với một cái ông có nói thêm ngay từ đầu ấy là cái việc mà đánh giá một khối u gan nó không đơn giản chỉ là dựa vào mỗi một cái hình ảnh đâu, mà chúng ta cần phải đánh giá là thứ nhất là bệnh nhân có viêm gan B hay không, bệnh nhân có tăng cái mắc cơ ung thư hay không, hoặc là tình trạng xơ gan của bệnh nhân nó như thế nào. Tất cả các yếu tố đấy cộng với các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân nữa là đã giúp chúng ta phối hợp để chẩn đoán ung thư gan rồi. Còn nếu trong trường có các khối u mà cộng các cái yếu tố như vậy rồi thì chúng ta đã dễ dàng chúng ta chẩn đoán được rồi. Còn trong trường mà chúng ta có các yếu tố mắc cơ ung thư tăng, hoặc là các yếu tố nguy cơ nó có rõ ràng mà siêu âm thì không thấy, thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp là siêu âm tương phản và chúng ta quét nhanh toàn gan. Thì đây là cái thế mạnh của siêu âm tương phản trong phát hiện các cái tổn thương kín đáo, mà đây chính là nó làm tăng cường cái khả năng phát hiện các khối ung thư nhỏ ở giai đoạn sớm. Đấy là cái câu trả lời của ông U. Có còn câu hỏi nữa hay không? Okay, so the question number 6: how does contrast enhanced ultrasound provide the real-time and accurate guidance to puncture positioning in interventional treatment of the liver? The basic of this question is that the ultrasound could not detect the lesion, but the CEUS could detect it. All right. Yeah, I Because think that would be that. if the CEUS, if the conventional ultrasound is already seen detected this lesion, though we no needed to perform the CEUS to guidance. So we should notice that if this lesion is only shown as the hyper enhancement area in the arterial phase, so we could only use the arterial phase to perform the punctures, because it cannot be detected in any other phase. All right. The arterial phase is very short, so we could perform these punctures very quickly. We should perform it very quickly. So at this first time, we perform the CEUS, and we already prepare for the punctures. And we put the biopsy needle or the ablation needles under the surface of this liver. At this time, waiting for the second CEUS. We waiting for the CEUS arterial phase, and when it becomes the hyper enhancement area in the arterial phase, then we perform the biopsy or the ablation. That is the model. And another CEUS model is that we can see this lesion wash out in the later phase, because the later phase is really long. So we can perform it with so much time. That is easier for us to perform that. Okay, that's all. Okay, thank you very much. Tôi có thể tóm tắt nội dung câu trả lời của ông U. Tức là ông nói nếu như chúng ta mà đã nhìn thấy hình ảnh tổn thương trên siêu âm 2D rồi thì chúng ta cũng chẳng cần thiết phải sử dụng đến siêu âm tương phản để hướng dẫn cho cái việc can thiệp sinh thiết hay là đốt. Đấy, trong trường mà chúng ta không nhìn thấy, kể cả là trên CT hay cộng từ, nếu mà có chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp hòa hình. Thì hòa hình cũng là một biện pháp chúng ta đánh giá được. Nếu trong trường mà CT cộng từ cũng chẳng có, hoặc là nó không thực sự rõ ràng,
mà hòa hình thì nó rất là khó khăn, thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp tiêm thuốc tương phản. Thì tiêm tương phản thì chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái vùng mà nó ngấm thuốc mạnh thì động mạch thôi. Thế khi mà có vùng ngấm thuốc mạnh thì động mạch thì chúng ta sẽ cần phải lấy đấy làm cái vị trí chúng ta làm sinh thiết hay làm can thiệp đốt nhiệt. Thế thì thực hiện như thế nào? Thường thường là chúng ta cũng sẽ thực hiện theo đúng cái quy trình như vừa rồi là tiêm thuốc tương phản, và vì là cái thì động mạch nó rất là nhanh, chỉ có 10 đến 20 giây thôi, chúng ta sẽ quét toàn gan để xem là cái tổn thương nó nằm ở đâu. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ chờ cho nó thải hết đi và chúng ta sẽ thực hiện một cái tiêm thuốc tương phản thứ hai. Bởi vì chúng ta đã xác định tổn thương nó nằm ở đâu rồi, thì chúng ta trong quá trình để chờ đợi để tiêm một lần tiêm thuốc tương phản nữa, chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, và cái kim của chúng ta là sẽ phải ở bề mặt gan để sẵn sàng cái chỗ đấy rồi. Bởi vì lúc bấy giờ chúng ta cũng không còn nhìn thấy cái tổn thương một cái rõ ràng nữa. Một số trường hợp mà nó có rửa thuốc nhanh thì vì cái thì rửa thuốc nhanh chúng ta có thể căn cứ vào đấy mà đưa kim vào để cho nó dễ dàng hơn. Thế nhưng mà những trường hợp ờ, mà nó không rõ tổn thương cái thì rửa thuốc thì chúng ta sẽ phải tiêm một lần nữa, và cái lúc tiêm là kim nó đã nằm sẵn ở bao gan rồi. Chúng ta tiêm cái thấy xuất hiện thì động mạch thì chúng ta phải thực hiện rất là nhanh cái động tác đưa kim vào cái vị trí chúng ta cần cần làm sinh thiết hay là làm đốt đốt UGAP. Thì đấy chính là câu trả lời mà ông vừa mới trả lời xong. Còn câu hỏi nào nữa không? So another questions have been raised. What are the key indicator and limitations of contrast enhanced ultrasound for the evaluation of the curative effect after interventional treatment of the liver? Yes, please. Okay. This question is similar to the another questions our Professor Yang Hong already answered before. I would like to answer with another angle. Yeah. Yep. I think you are right. That have been mentioned in the previous answer. Okay. Yeah. The key indicator of the CEUS to elevate the effect of the ablation, I think, is that the CEUS is so as the non-enhancement area should totally cover the original reason. That I think that's the complete response. Of course, we should perform the CEUS before this ablation, which using as the baseline data. And if you have the situation, you can perform the fusion imaging, combine the CEUS with the CCT and DNR together, because the ultrasound examinations imagine combined with CCT or C together, you can perform this very well. And the limitation is that if you perform the CEUS immediately to elevate the ablation effect, it's not very good for the immediately elevation, because the inflammation surrounding the ablation U. So in this situation, you can using the surrounding structure, such as the portal view, the hepatic artery, and the hepatic view, using them as the reference markers to elevate whether the distance from the tumor market, the tumor outline, the distance from the tumor outlines to the portal view or to the portal view, hepatic view, or hepatic artery. Of course, you can using the fusion imaging is very good. So I think that's all. Master?
Yeah, thank you very much. Anybody? Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là chúng ta đánh giá ngay được ờ, được cái hình ảnh của siêu âm của khối u trước khi chúng ta làm can thiệp, mà một số khối u chúng ta cần phải sử dụng siêu âm tương phản để đánh giá các cái vị trí cũng như kích thước khối u. Thế thì khi mà chúng ta làm siêu âm như thế, chúng ta sẽ thấy rằng cái vùng đấy chúng ta là cái vùng tổn thương. Sau khi chúng ta làm can thiệp xong mà thấy rằng cái vùng mà không bấm thuốc nó che phủ hoàn toàn các cái vùng mà chúng ta đánh dấu trước đó trên cái trên cái siêu âm mà trước can thiệp rồi, thì chúng ta có thể yên tâm rằng là nó hết tổn thương. Thế còn một cái hạn chế của cái siêu âm tương phản đó là ờ, ngay sau khi nếu chúng ta làm cái siêu âm tương phản ngay sau khi chúng ta làm cái đốt khối u thì nó sẽ không thể chính xác được, vì lý do là các tổn thương viêm ở xung quanh nó làm ảnh hưởng tới cái tính chất ngâm thuốc của các tổn thương xung quanh, làm chúng ta có thể nhầm tưởng là cái tổn thương nó chưa hết. Nhưng mà thực tế rằng là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi, giống như cái bà Hồng Giang bà nói ban đầu, là chúng ta ngay sau khi làm can thiệp xong thì thường chúng ta phải chờ ít nhất là 10 phút rồi chúng ta mới tiêm thuốc tương phản và đánh giá. Còn sau đó thì sau một tháng chúng ta mới đánh giá lại bằng các kỹ thuật siêu âm cũng như là CT hệ cộng từ tiêm tương phản. Vâng, đấy là cái câu trả lời của ông Ngưu. So the question number 8 is can we compare the role of microvascular ultrasounds and CEUS before, during, and after the liver tumor ablation, please? Okay, let me. Thank you for the question. For me, CEUS overcome the limitation of conventional ultrasound and show microcirculation of tumors and tissues. And so it can be used during the whole procedure of interventional ultrasound. And microvascular ultrasound is a new technology and which improve the sensitivity of low velocity blood flow on US. But there is no evidence that it can show microcirculation of tumor and tissues. According to the guidelines, interventional, CEUS is recommended for the before and during and after intervention ultrasound, especially the thermal ablation of tumors. But think about the role of microvascular US ultrasound during the intervention ultrasound. I think it still needs more evidence to evaluate. That's it. Oh, thank you very much, Professor Hồng Giang. Tôi có thể tóm tắt thì bà nói rằng là mỗi một các cái kỹ thuật thì nó có thể đánh giá khác nhau. Tuy nhiên thì siêu âm vi mạch thì nó là một kỹ thuật mới để đánh giá các cái dòng chảy. Còn siêu âm tương phản ấy, thì nó đánh giá cái sự tưới máu, cái vi mạch. Cấu trúc vi mạch không phải là bằng mình nhìn thấy nó, mà bằng tính chất ngấm thuốc của nó, của tổn thương. Thế và theo như các cái guideline hiện nay ấy, thì người ta chỉ có thể sử dụng cái siêu âm thuốc tương phản để đánh giá các cái tổn thương khối u gan,
đánh giá trước, đánh giá trong và sau can thiệp. Và đối với cái siêu âm siêu âm vi mạch ấy thì bởi vì nó chỉ đánh giá các cái dòng chảy thôi, nó chưa có được lựa chọn trong việc đánh giá trước, trong, sau các can thiệp đốt nhiệt như mà chúng ta nói đấy, mà nó chỉ là giúp để chúng ta đánh giá các cái dòng chảy của khối u trước khi chúng ta làm can thiệp. Nó chỉ ờ, là thêm một các cái thông số về mặt hình ảnh cái dòng chảy của khối u trước khi chúng ta làm can thiệp mà thôi. Tóm lại là chúng ta hiện nay để sử dụng cái siêu âm tương phản để đánh giá trước, trong và sau can thiệp, chứ không sử dụng cái siêu âm vi mạch trong và sau can thiệp, chỉ sử dụng trước can thiệp. Xin hết. So another question is, can contrast enhanced ultrasound differentiate the post-ablation scar from the primary liver tumor? Okay, let me answer this question. And of course, contrast enhanced ultrasound can differentiate post-operative scar tissue from primary liver tissue. And actually, it is the main topic, the topic in this tonight. The primary liver tissue shows the different enhancement, like hyper enhancement or iso enhancement, also hypo enhancement during the different vascular phase. But post-operative scar tissue will show no enhancement. That's different. It's very different. So we can easily differentiate the scar tissue from tumor. That is why CEUS can be recommended use during the interventional ultrasound, especially operative, the operative therapy. Okay, thank you very much. Tôi có thể tóm tắt cái câu trả lời. Đây là một trong những nội dung chính của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thực ra thì siêu âm sử dụng thuốc tương phản có thể giúp đánh giá các tổn thương có tính chất nấm thuốc ở các cái thì khác nhau của mạch máu. Đối với cái u gan tuyến phát thì bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy là nó nấm thuốc ở cái thì động mạch. Nó có thể có rửa thuốc, không có rửa thuốc thì chúng ta có thể đánh giá được. Tuy nhiên thì đối với cái sẹo sau khi đốt thì chắc chắn là nó không có nấm thuốc. Đấy là các cái sự khác biệt chính có thể giúp chúng ta biết nó phân biệt tới một cái sẹo sau đốt nhiệt và các cái khối u gan nguyên phát. Vâng, đấy là cái câu hỏi tôi đã đấy là cái câu hỏi số 9 vừa rồi. Và tôi tin là chắc là cũng sẽ còn nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng mà chúng ta có thể dành các cái câu hỏi đấy vào các cái hội thảo khác. Và sau đây thì tôi xin chuyển lời sang cho ban tổ chức ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời các câu hỏi của các báo cáo viên, và cũng rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân và Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trường Giang đã hỗ trợ điều phối phiên thảo luận. Để tổng kết phần chương trình, sau đây xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân sẽ có đôi lời tổng kết chương trình. Before we include it in my honor to invite Associate Professor Nguyễn Phước Bảo Quân, the President of VISUM, to deliver the closing summary of today's program. Tôi xin nói bằng tiếng Việt trước, sau đó tôi sẽ có vài lời nói bằng tiếng Anh để cảm ơn hai giáo sư và bác sĩ người đến từ hội siêu âm của Quảng Tây. Đầu tiên thì cảm ơn group Binmes là cái nhà tổ chức chính của cái chuỗi chương trình này, cùng với Hội siêu âm Việt Nam và dưới sự hỗ trợ của công ty GE. Qua cái buổi gồm có 3 cái buổi về trong cái buổi webinar, cái chuỗi chương trình
bài giảng trên trực tuyến thế này, gồm có 3 buổi. Buổi đầu tiên thì giới thiệu về cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi, kỹ thuật đánh giá cái độ xơ hóa của gan, và kỹ thuật đo độ mỡ trong gan, định lượng được cái độ mỡ trong gan, UGAP. Đây là một cái kỹ thuật mới để giúp cho việc định lượng mỡ trong gan. Trước đây chỉ có chúng ta chỉ chẩn đoán bằng định tính. Cái kỹ thuật UGAP này có thể tương quan giống như là kỹ thuật có cộng hưởng từ để định lượng mỡ trong gan. Và cái bài thứ hai, cái đợt thứ hai thì chúng ta đã đề cập đến cái vai trò của chất cản âm, siêu âm cản âm. Thì đây là cái ước muốn mà của chi hội siêu âm Việt Nam, mong muốn rằng cái Việt Nam mình sẽ có cái kỹ thuật siêu âm cản âm này du nhập về Việt Nam. Thế giới họ phát triển rất là lâu rồi, từ 20 năm trước rồi, nhưng mà do cái điều kiện về nhập thuốc cản âm này rất là khó, cho nên chúng ta lại bị trì trệ trong cái bước phát triển. Trong lúc đó các nước xung quanh chúng ta như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, họ phát triển rất là mạnh, họ đại diện cho các nước châu Á. Hầu như bây giờ các cái bài báo về siêu âm cản âm để xuất phát từ Trung Quốc và Hàn Quốc rất là nhiều, họ có kinh nghiệm rất là nhiều. Hôm nay thì cái buổi hôm nay là cái buổi ứng dụng của siêu âm chất cản âm trong chẩn đoán các cái bệnh lý, các cái u gan, cũng như là can thiệp điều trị các cái u gan, đánh giá trước khi can thiệp, trong can thiệp và sau khi can thiệp. Như vậy thì họ đi cái người có 2 bác sĩ người Trung Quốc, họ có kinh nghiệm rất là nhiều sử dụng chất cản âm. Có thể phải nói rằng đến thời điểm hiện tại thì cái số lượng bài báo về chất cản âm này đến từ Trung Quốc nhiều hơn hẳn đến từ châu Âu và Mỹ, nhiều hơn, thậm chí họ nhiều hơn cả Nhật và nhiều hơn cả Hàn Quốc, tại vì họ sử dụng rất là nhiều. Phải thừa nhận là hàng năm họ sử dụng cái số lượng chất cản âm mà họ sử dụng quá sức nhiều so với các nước xung quanh. Mong rằng qua cái chương trình này, từ siêu âm đánh giá sơ hóa Shearwave và siêu âm định lượng UGAP và siêu âm cản âm trong chẩn đoán và can thiệp điều trị, thì giúp cho mọi người có một cái nhìn mới về các cái kỹ thuật tân tiến về siêu âm bây giờ, trong cái vai trò của siêu âm đối với các cái bệnh lý của gan nói chung và các cái thương tổn khu trú gan nói riêng. Mong rằng qua cái buổi hội thảo trực tuyến thế này, 3 buổi, thì mọi người có một cái nhìn rất là mới về cái vai trò của siêu âm. Không còn là các cái kỹ thuật cổ điển kinh điển trước đây là chỉ ở siêu âm 2D cũng như là siêu âm Doppler thường quy. Bây giờ chúng ta có những cái chức năng mới trên cả cái máy tầm trung thôi cũng đã có những cái tính năng này rồi. Thì mong rằng qua buổi hội thảo này trực tuyến này thì các bác sĩ của Việt Nam chúng ta làm quen dừng các cái kỹ thuật hiện đại này, đặc biệt là kỹ thuật siêu âm chất cản âm. Hy vọng rằng thì công ty GE sẽ là nhà cung cấp đầu tiên các cái chất cản âm này. Tại vì tôi được biết thì bên công ty GE họ là cùng một nhà sản xuất một thiết bị siêu âm, nhưng mà họ có một cái chi nhánh riêng để sản xuất các chất cản âm này. Thì cái loại cái chất là Sonar UX mà hôm tôi có trình bày trước trong cái buổi thứ hai, thì hy vọng trong năm này GE sẽ nhập khẩu được vào Việt Nam các cái chất cản âm đó để cho chúng ta có thể áp dụng vào trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày của chúng ta. Tôi xin còn nói vào lời tiếng Anh này, cảm ơn hai bác sĩ Trung Quốc. First of all, I would like to say thank you so much, Professor Hong Yas and Dr. Yu Quan Wu. I know both of you is experts of ultrasound in the Guangxi province of the China. Both of you have a enormous experience in CEUS, contrast enhancement ultrasound. I have lucky to make friend with Professor Hong Yas. I admire you so much. You have many published paper in international publication in radiology in the journal of European countries. And today I would like to thank you so much for your contribution
to the webinar of the GE and the Visum webinar series for application of the Shearwave, UGAP, and CEUS for diagnosis and intervention in the liver lesions. And I hope that in the near future, both of you have a contribution to the development of ultrasound in Vietnam. And on behalf of President of the Vietnamese Society of Ultrasound in Medicines, I have a I hope that in the future you came to Vietnam and you give lectures for Vietnamese doctor. One more again, thank you so much. Thank you so much for both of you. Thank you. Oh, yeah. Thank you, thank you. Thank you for your invitation. Chương trình đến đây là hết. Thì xin giao lại cái tổ kỹ thuật ban quản lý chương trình của công ty C để tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái bài kiểm tra cuối khóa. Xin chào. Xin cảm ơn phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân. Sau đây xin kính mời quý bác sĩ quét mã QR trên màn hình để làm bài podcast cuối buổi phiên thứ 3 và cũng như đánh giá chất lượng chương trình để giúp ban tổ chức hoàn thiện hơn ở các chương trình tiếp theo. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn quý thầy cô, quý báo cáo viên và toàn thể quý bác sĩ đã tham dự 3 phiên webinar của chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến, các ứng dụng của chủ đi Shearwave, UGAP và siêu âm chất cản âm trong chẩn đoán và can thiệp bệnh lý gan từ cơ bản đến nâng cao. Kính chúc quý thầy cô và quý bác sĩ một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui cùng gia đình.